Thank you for watching and following TVS London. This is an online channel where we talk about sports and technology. We wanted to bring inspirational personals from this industry, from sports and technology, to talk about their inspirational journey so that their journey and their stories can give some inspiration to the young people. Spirit of cricket is one of the key themes in our cricket segment. We wanted to make sure the young generation, the young people, learn about the spirit of cricket and what does it mean, and then they play with the game with the true spirit. We wanted to bring technology forefront of our discussions, and we will bring some key leaders from the industry, from technology, from sports, to talk about the challenge and opportunities ahead and how we can adapt the new normal. Due to COVID-19, our life will be different. The things will be depending on technology. We wanted to make sure the sports are ready. We wanted to make sure the people, the young people, the coaches, and the industry learn about how to adapt, how technology can help coaches, how technology can help players, and how the fans can have the excitement and experience without being in the ground. So we wanted to discuss all of them. Please follow us. Please contact us if you wanted to tell your inspirational stories, and we will bring you in our discussions, in our program. And from you, there will be a lot of people will be learning. Hello, Assalamu alaikum. Welcome to Spirit of Cricket with Ratan. Again, it's a Saturday. It's a gloomy weather. We have fantastic cricket is going on at Old Trafford, where England playing West Indies is overcast condition. England already lost a couple of wickets because we know that whenever it's cricket, there will be some sort of rain anyway. But we'll talk about cricket, and with me, somebody very very special today. I'm going to introduce you. I think he don't need any introduction. He is legend himself. Without further ado, let me bring him because I'm so excited to talk to him about various things. So that I'm bringing today in one of our legend, Roquibul Hasan, former Bangladesh captain. Roquibul, assalamu alaikum. Oh, Sam, thank you so much, Ratan. Nice to see you. Nice to see you too, Roquibul. You look fantastic with the red Punjabi. Yeah, it is a color of lust, LUSP. All right. Okay. How is everything? Everything, family, everybody, all right? Mashallah, mashallah, all good now. We are, and I'm always saluting COVID-19 and coronavirus. You know why? Why? Because coronavirus has put into the home. Our wives are very happy. The husbands are at home, and they are also happy. We're cleaning the room, brooming, cleaning the dishes, everything. So I must salute because Yeah, I'm very good to my wife now. it's all about life skill, no? Because this is Yeah. teaching us how the woman, particularly housewife, our wives, our sisters, our mothers. Now we can realize how hard our better halves they spend their time by Yes, handling our families and taking care of the kids, throughout the life. So now we yeah, can understand. So yeah, salute to them. Salute to yeah, our better halves. yeah. Rakul bhai, I will talk about various things, and while we'll be talking about it, so that I'll try and keep update the score, so that it was 295 for 8. All right, England at the moment. Brilliant. This program is again, as I said, that it is bringing some key people from the industry, some key people from the cricket particular, but we wanted to bring some other sports uh, personals too. Also, as you can see from the introduction, that we talk about the sports technology, because technology is a way forward in future, and we will we'll be talking about little bit things, and then and Rockable by, I think you can tell your days, and you can tell current situation, because you played cricket in started late 60s, all right, and then you are still involved in 2000 with all those with the players, with the match referee, with the officiating matches, and you know that
and you are part of so many things. You got so much of knowledge. I think this 1 hour in our program, it will be a tiny little. All right. I think even a day won't be enough to talk through. Rokul bhai, again, আমরা বাংলায় কথা বলবো, ইংলিশেও কথা বলবো, because we got a lot of viewers in England. All right, and we will speak in Bangla also. আমরা বাংলায় কথা বলবো। আমি জানি না কোথায় শুরু করবো রকিবুল ভাই, because I have so much things to ask you, and you've been attending also so many other programs, and you must have telling almost the same thing, and same thing to everybody. But I wanted to take something out from today, that at least from your journey, if one person can learn something, I think that would be my achievement. All right, if somebody can take something Ratan, from you. can I Just hold on. You are freezed, Rokibul bhai. I cannot hear you. You are free. So I will. Can you go out and reconnect? While you are reconnecting, I'm going for a quick break, and which I am part of a charity where we run various things. And last year we ran a program which is our 30th anniversary, where we run a cricket festival, which is one of the largest in the world. So just have a look, and we'll come back to Rakibul Bhai after this. We've got nearly 1,000 children from local primary schools, and they're coming and fulfilling many national objectives: good health, good education, good social skills, and involved in all of that, a few skills of cricket as well. This is our 30th anniversary, and just to celebrate that, we thought we'll bring a lot of schools together and celebrate. And because this is the World Cup happening in England and Wales, we thought to celebrate in a bit bigger way. It's our 30th anniversary, our birthday, and also was going for a world record. One of the first trustees had this idea of having a huge cricket event. We forgot about it, but I've remembered it now, 30 years later, that his idea has now finally come true on Hackney Marshes. So this has been about 7 months of planning, hardcore planning for the last 7 months to really put this whole thing together. We've got more than 200 volunteers and a lot of effort in and around this. And the outcome is a wonderful day, beautiful weather, hundreds of children, and a lot of joy. Without capital kids, a lot of schools won't be taking part doing cricket. So 30 years ago, a couple of Yorkshiremen came together and said, look, there's not enough cricket being played. And it's a sport where anyone can play. You know, we help kids who don't have the equipment. We supply the equipment. So there's no excuse you can't play cricket. Anyone can play cricket. If you can see our language board today, you will find over 50 nationality, over 60 language speakers are here playing cricket here. Fantastic, you know, and they are breaking and they are setting up some records, which is significant for them, for us. So this gives them some motivation. Really worthwhile, both socially, educationally. We had 820 kids. So for me,
that's my highlight, seeing so many kids playing a lovely game. 3, 2, 1. We just saw the highlight for 30th anniversary of Capital Kids Cricket event we have run at Hackney Marshes. It was one of the largest cricket festival for the children. We have over 1,200 people attended and about 9,900 children. And they set up some world record, which is fantastic. It shows the diversity of London. We had 58 nationalities and 64 language speaker attended. I think we have Roquibul Bhai back probably in the screen now. Roquibul Bhai, I can you can hear me hear now? you. Sorry, Okay. Roquibul Bhai, you stopped. I You got wanted to out say of your something. program. Go on. Nonetheless, so shall I give my response? The question. Yeah, sure. I was just talking about few Yeah. things. Yes, go on. You know, my journey for cricket actually it started from my school days. I was very fortunate to be admitted into an American school, St. Gary's High School. In those days, because in Pakistan days and Bangladesh used to be called as East Pakistan. And in our school, I used to play cricket, basketball, just name any game. এমন কোনো খেলা নাই যেটা আমরা খেলতাম না ওখানে। And the cricket itself had its root in my family through my father, because my father was an ardent follower of cricket. Being a senior government official, I could understand that when I was a small kid, because at even late in the evening, late at night rather, early morning, I could hear some radio buzzing in the room beside my room where I was sleeping actually. Because I woke up and to go to the washroom, bathroom jabo, হঠাৎ আওয়াজ। তো আমি পরের দিন আম্মাকে জিজ্ঞেস করতো, আম্মা কি হয়েছে, রেডিও কেন বাজলো, রেডিও কি খোলা ছিল কিনা। Then I could know that West Indies, Pakistan was playing in West Indies. আমার আব্বু, my father, সেই রেডিওতে he was listening to the commentary because 12 ঘন্টার time difference. So then I knew that there is a game called cricket. এরপরে যেটা যোগ হলো, হঠাৎ দেখতাম ঢাকা, which is now the capital of Bangladesh, used to be a regular test venue during Pakistan days. East Pakistan, Dhaka, and my dad with their friends, suddenly in some time of the year, আমরা দেখতাম বাসাতে পোলাও হচ্ছে, রান্না বান্না, and I come from a middle class family, not affluent financially. 8 ভাই বোন আমরা, মধ্যবিত্ত পরিবার, পোলাও খাওয়া সপ্তাহে অসম্ভব, it's very difficult. But এডুকেশন অন্যদিকে ঠিক ছিল, লেখাপড়া ওগুলি করতাম, বাট লিমিটেশনের মধ্যে। তো এই পোলাওর গন্ধটা পেতাম আমরা ঈদের সময়, লাইক দ্য ঈদ ইজ রাউন্ড দ্য কর্নার। এই ঈদ আসা মানে পোলাও, কোরমা এগুলো হবে। তো এই পোলাওর গন্ধ পরে আমি বুঝতাম যে দেখতাম আব্বার বন্ধু বান্ধবরা আসছে, মাই ড্যাডস ফ্রেন্ডস ইউজ টু বি দেয়ার, আম্মা মাই মাদার ইউজ টু কুক দ্য পোলাও and meat and lot of recipes, এগুলোকে টিফিন ক্যারিয়ারে ভরে দিয়ে দিলেন, গাড়িতে করে আব্বারা চলে গেলেন। তো আমরা মনে করলাম ঈদ আসলো, বাট হোয়ার ইজ আওয়ার গিফটস? ঈদে তো আই মাস্ট গেট মাই টি শার্টস, আই মাস্ট গেট মাই নিউ শুজ, বা নাথিং হোয়াটসএভার। তখন আমি মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, মা কি হলো, জুতা টুতা? আব্বা তখন বললেন আমার মা যে এটা ঈদ না, এটা এখানে খেলা হবে স্টেডিয়ামে ক্রিকেট, তোমার আব্বা তোমার চাচারা বন্ধু বান্ধব তারা ক্রিকেট, তাদের খাবার দিয়ে দিলাম, তো তারা চলে গেলেন, খেলা দেখতে গেছেন, বিকালে আসবেন। বিকেলে এসে আবার তারা গল্প করতো। তো তখন আবার আমার ওটা ঝালাই হলো, ক্রিকেট এমন একটা খেলা, এই খেলাটা খুব ভালো খেলা, এটা খেলে তো পোলাও খাওয়া যায়, ভালো খাওয়া যায়। তখন আমার মাকে বললাম, মা এই খেলাটা এটা তো ঘন ঘন হয় না, তোকে দেরি কেন হয়? তাহলে তো যাই হোক, আমি কথাটা এই জন্য আনলাম যে দিস ইজ হাউ দ্য গেম ক্রিকেট আমার ভিতরে ঢুকেছে। তারপরে তো স্কুলে খেলা শুরু, এবং আমার হবি ছিল ছোটকাল থেকে, মাই আইডল ওয়াজ হানিফ মোহাম্মদ।
তখন তো পাকিস্তানের পার্ট আমরা। এবং ছোটকাল থেকে আমি ক্রিকেট পেপারগুলো আমার বাসায় ইংলিশ পেপার অবজার্ভার থাকতো, ম্যাগাজিন আসতো। আমার দুলাভাই স্পোর্টস টাইমস পাকিস্তানের ওটা নিয়ে আসতেন, প্রতি মাসে একটা বেরোতো। এগুলো পেপার ছবিগুলো কেটে 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 আমি পুরন খাতাগুলোতে পেস্টিং করতাম। মানে আই গট টোটালি ইনভলভ ইনটু ক্রিকেট মেন্টালি, এবং ওইভাবে মানসিকভাবে, এবং সঙ্গে আমি ক্রিকেটটা চর্চা। আজকালকার মতো ট্র্যাডিশনাল কোচিং, এত কোচিং ফোচিং এত কিছু আমরা পাই নাই। I would take it as a pride to mention here that I became a natural athlete. আমি ইন্টার স্কুল ঢাকা সিটি অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়ন ছিলাম। I was a school at class 4 to class 10 পর্যন্ত আমি টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ন। I was Dhaka College champion. I was Dhaka University champion in table tennis. I used to play soccer, and if I had not played cricket, I might have played soccer in first division. And I was to play basketball very well. Played for the provincial team, East Pakistan team, as a reserve, not in the first five, but I was there. তো এটা আমি লাকি, এবং এটার এনভায়রনমেন্ট আমার ফ্যামিলিতে তৈরি করে দিয়েছিল, এবং আমার স্কুল। আমি বলবো আমার স্কুল আগে, তারপরে ফ্যামিলি। এইভাবে আস্তে আস্তে আমি যখন ক্লাস 7-এ পড়ি, Sৈয়দ Ashraful Haq was ACC's, he was the CEO. He was my 2 year senior in school. Tanvir Mazhar Tanna, he was 1 year senior in school. I had those young day বড় ভাইরা আমার সাথে। আশরাফুল একটা ম্যাচ অ্যারেঞ্জ করলো, ফ্রেন্ডলি ম্যাচ স্কুলের সঙ্গে। হি ওয়াজ ক্রিকেট ক্যাপ্টেন। কাদের সঙ্গে? ইয়াং লায়ন্স বাট একটা সোশ্যাল স্পোর্টস ক্লাব ছিল, যারা বেসবল খেতো। আমরা কিন্তু সফটবল খেতাম। বেসবল আর সফটবলের পার্থক্য আছে। বেসবল ইউ প্রিচ ডাইরেক্টলি, বাট সফটবল আন্ডার আর্ম পিচিং করতে হয়। মেয়েরা ওটা খেলে এখন বেশি দেখলাম আমি। তো হোয়াট এভার ইট ইজ, তখন ওদের সঙ্গে ব্যাচ নিল, ওই ইয়াং লায়ন্সের সঙ্গে। বাট ইয়াং লায়ন্সে যারা খেলতো বেসবল, তারা দে আর অল ইস্ট পাকিস্তান টিম প্লেয়ার্স। লতিফ ভাই যিনি ক্যাপ্টেন ছিলেন তখন ইস্ট পাকিস্তান টিমের, হি ওয়াজ প্লেইং ফর ইয়াং লায়ন। খালেদ রানা বলে বলা হতো। বজলু ভাই মারা গেছেন, কোচ, উনিও খেলতেন সফটবল। তখনকার দিনে এক প্লেয়ার, সে ফুটবলও খেলতো, অনেক কিছু খেলা খেলতো। তো কাট দ্য স্টোরি শর্ট, ওই ম্যাচটা হলো আউটার স্টেডিয়ামে, বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামের বাইরে টিনে ঘেরা স্টেডিয়ামে। ম্যাটিং, কয়ের ম্যাটিং। দৌলত ইজ প্লেইং ফর দেম, নিয়াস ইজ প্লেইং ফর দেম। তখন বড় বড় সব ফাস্ট বোলার। এখন আমি হলো ক্লাস 6-7-এ পড়ি। এখন এখানে ওই ফাস্ট বোলার গেছে, আমাদের যারা সিনিয়র তারা কেউ ওপেন করতে রাজি না, তারা কেউ করে না ওপেন, করতেছে। আমরা এসে আশরাফুল বলে, রকিবুল পারবি ওপেন করতে? তা আমি বললাম, পারবো মানে আমি নো প্রবলেম, আমি পারবো। তখন কিন্তু আমি স্কুলে যে ইন্টার ক্লাস খেলা হইতো, ওখানে সেঞ্চুরি করে ফেলছি আমি। ওখানে সাহস ছিল এত। যাই হোক, আই স্টিল রিমেম্বার, আজ থেকে এত বছর আগে, 1966-এর ঘটনা, 66-এর ঘটনা। I scored 48. I was given out, caught behind, but I never touched the ball. ওটা আমি এখনো ভুলি নাই। আমি ওদের আশরাফুলকে দেখা হলো, আশরাফুল তুমি প্রোটেস্ট করলে না কেন? আমার তো লাগে নাই ব্যাটিং। আরে ঠিক আছে, আমি 2 রানের জন্য আমি 50 করতে পারলাম না। and it's a brilliant knock. এবং ওই সময় আমাদের ক্রিকেটের, যাকে আজকে বলি আমার ক্রিকেটিং গডফাদার, শহীদ মুশতাক, শহীদ জুয়েল, মুক্তিযোদ্ধা ক্রিকেট। and মুশতাক হলো আমার ক্রিকেটিং গডফাদার। আদার্স বয়েজ ক্লাবকে প্রতিষ্ঠা করেছে। হি ইজ দ্য ফাউন্ডার অফ আদার্স বয়েজ ক্লাব। Both of them were killed by the Pakistan army during the 71 Liberation War. And আমার বাবা মারা গেছে, আমি কান্দি নাই, আমার চোখের জল আসে নাই। কিন্তু মুশতাক মারা গেছে, যখন আমি তার লাশ দাফন করতে যাই, আমার জল, আমার অশ্রু আমি সম্বরণ করতে পারি নাই। কারণ রকিবুল ভাই, আমরা কথা বলবো, ওই একটা চ্যাপ্টার আমরা আসবো। আসলে it's quite emotional journey, and the things that you just touched on, our liberation war, Shahid Mushtaq, Shahid Chuel, we knew them because we played Damal Samar, that we played in Dhaka, তাদের মেমোরিতে গেম গুলো হয়। This is how we know. We didn't see, আমি স্বাধীনতা যুদ্ধ দেখি নাই, আমি জাস্ট বর্ন, আমার মেমোরিতে নাই কিছু। আপনারা স্বাধীনতা যুদ্ধে শুধু দেখেন নাই, ইউ প্লেড এ কি পার্ট। আমরা ওই ব্যাপারে কথা বলবো। লেটস গো ব্যাক টু রকিবুল ভাই। You talked about you played everything and anything at school. Yeah. This is something for a good athlete. A good athlete can do anything. All right, they can play because their eye-hand coordination is better, their natural ability is better, and they wanted to get involved with everything. And you are no different. And this is why you become who you are, probably because you played many other sports.
If he could have played only one, maybe it could have been a different. I'm not sure. That is that is that is debate. আমরা এখন তো আমরা লেভেল 3 করি, লেভেল 4 করি, আমরা বিভিন্ন কোচিং কোর্সে করি, আমাদের কোর্সে লং টার্ম অ্যাথলিট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম আছে একটা। সো ওইখানে আমরা বলি যে engage people with the multi sports. Why? Because it's develop your eye hand coordination, it's develop your balance and core balance, stability, etc., which is all are important for cricket. And this game is a bloody good game. I should say bloody good game. And this one, if you understand, I feel like it's a life. It's cricket is a life. You know that I was talking about. It's a gloomy weather. It's a rain stop play. All right, and this I feel cricket like a weather. It's cloud coming, cloud going, but you have to fight for it. Ratan, I'll stop you. Cricket is also a literature. Yes, literature, of course. You have heard the name of Sir Neville Cardus. Of course, yes. One of the great writer, sports scribe. You know, he was originally a mainstream journalist. One day he came to watch a cricket match at Lord's, and he saw a cover drive of Dennis Compton. And from that day, he fell in love with cricket. And he could find music into that shot. সেই শটের মধ্যে সে মিউজিক দেখেছে, সেখানে লয় দেখেছে, সেখানে স্পন্দন দেখেছে, সেখানে ছন্দ খুঁজে পেয়েছে। এবং এরপর থেকেই সে কিন্তু তার মূলধারার সাংবাদিকতা ছেড়ে এই ক্রিকেটের দিকে চলে গেছে। And he became a hero, the father of modern cricket subscribers. That's right. Rokul bhai, there are, as I said, আসলে আপনার এক একটা কথা যেটা বলতেছেন, with sports journalism নিয়ে we can do one day program. We can talk about our liberation one day program. All right, we can talk about your school era and how you get into that highest level. We can talk about whole days. And as I said, it's 1 hour. It's not going to be enough. Probably we will come back some other day. Rokul bhai, you mentioned that আপনার কয়েকটা আইডল ছিল আপনার স্কুলের বড় ভাইরা। You saw Ashraful bhai, you mentioned Ashraful bhai, you mentioned Tanna bhai. All right, and these are the things, you know, that those days maybe আজকালের মতো মিডিয়া ছিল না, সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না, টেলিভিশন ছিল না, অনেক পরে আসছে। 90s আমরা হয়তো বা দেখতাম, বসে থাকতাম, সার্জায় ক্রিকেট হইতো, ওয়ার্ল্ড কাপ হইতো, ওই যে বেনসন এন্ড হেজেস হইতেছে, এই বসে থাকতাম হাইলাইট দেখার জন্য। এটা আমাদের কথা বলতে, আমাদের জীবন, আপনাদেরটা তো বাদই দিলাম। আর এখন আপনি দেখেন কত ক্রিকেট অ্যাক্সেসিবল। সো দ্য ডিফারেন্স ইন এ ভেরি নাটশেল, এখনকার যারা ইয়াং জেনারেশন আছে, রকুল ভাই, যদি আপনার কথা চিন্তা করেন, আপনি কি অপরচুনিটি পাইছেন আর ওরা কি পাইতেছে? তাদের তো they should be doing more, or you know that we got Saqib Al Hasan, Tamim Iqbal, Mushfiq Rahim, Mashrafi Bin, they all are legend, but they got something which hard work put for your generation. এখন ধরেন আপনার জেনারেশনের পরে আরো কয়েকটা জেনারেশন গেছে, এখন তো তারা, এখন আমাদের দেশে ক্রিকেট, আমি বলি we got a mind full of talents in our country. So just talk about, because I'm talking too much. Sorry, this is your show, you need to talk. No, you're very right, Ratan. এবং আমি I salute the present day cricketers, the Shakib, Mashrafi, Tamim, Mushfiq. They are all heroes. They are brand ambassadors. আমাদের বাংলাদেশকে তারা পরিচিত করেছে, যে বাংলাদেশের জন্য আমি রকিবুল হাসানের মতো আরো হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বাঙালি আমরা লড়াই করেছিলাম। ক্রিকেট ব্যাট ছেড়ে দিয়ে হাতে রাইফেল ধরেছিলাম, স্টেন গান ধরেছিলাম। তারপরে এক সময় স্বাধীন বাংলা ক্রিকেট দল করার জন্য ইন্ডিয়াতে চলে গেলাম। তার আগে যে ঘটনাটা আমি একটা ঘটিয়েছিলাম, আমি যদি অনুমতি দেওয়া হয়, আমার মনে হয় আমি এটা বলতে চাই, যে সেটা বলার উদ্দেশ্যটা হলো যে 71 সালের 26শে ফেব্রুয়ারি আমাদের ঢাকার টেস্ট ম্যাচটা I was selected to play for Pakistan. That was an unofficial test match against international 11. The whole পাকিস্তানের সমস্ত টিম মেম্বারদেরকে আমাদেরকে গিয়ার্স দেওয়া হতো। আমার পূর্বানী হোটেলে শেখ কামাল তখন তো আছেন, আমার বন্ধু মানুষ। তখন কি হলো, ওইখানে যখন মাঠে আমার 25 তারিখে প্র্যাকটিসে দেখলাম যে গিয়ার্স পাকিস্তানের অন্যান্য প্লেয়ার, ক্যাপ্টেন ওয়াজ সাইদ আহমেদ, আসিফ ইকবাল ওয়াজ ইন দ্য টিম, জাহির আব্বাস ওয়াজ ইন দ্য টিম, মুশতাক ছিল, আজমাত রানা, শাফকাত রানা, অল আর লিজেন্ডস পাকিস্তান টিম। আমি তাদের সঙ্গে আছি।
আমি তার আগেও পরিচয় হয়েছে, কাইজান ট্রফি ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট খেলতে আমি লাহোর যেতাম, করাচি যেতাম, স্কুল আমি যখন স্কুল বয় তখন আমি ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট খেলি। ওই ব্যাটে দেখলাম যে ওটা গ্রেনিকালস এর ব্যাট, লম্বা শোট, গ্রেনিকালস এর ট্রেডমার্ক ইজ শোট, লম্বা। আর ওই সময়টা ছিল এমন একটা সময় যখন আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাবে, আমরা একচ্ছত্র ভাবে আমরা পেয়েছি ম্যান্ডেট টু ফর্ম দ্য গভর্নমেন্ট। বাট ইয়াহিয়া এন্ড ভুট্টো তখন টাল ভাঙা করছিল এবং দেশের মধ্যে একটা সাংঘাতিক শঙ্কা, উৎকণ্ঠা আদৌ যেতে দেবে কিনা। ওই আমি তখন ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছি, 71-এর 26শে ফেব্রুয়ারি খেলা, ওই মাসটায় আমি 25 তারিখের কথা বলছি। তখন আমি দেখলাম মাথার মধ্যে আমার আসলো আই মাস্ট ডু সামথিং, এই আমার তো সুযোগ, একটা আন্তর্জাতিক ভাবে একটা কিছু প্রতিবাদ, নীরব প্রতিবাদ আমি জানাতে পারি কিনা। আমার ব্যাটটা কিন্তু দেয় নাই গ্রেনিকালস, আমার দিচ্ছে গান মোড, যেটা হরাইজন্টাল স্টিকার। আসলাম, ব্যাক করলাম, কামাল, ডক্টর মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, এখন বিএম এর প্রেসিডেন্ট, শেখ কামাল, আপনারা জানেন, দি গ্রেট ক্রিকেটিং স্পোর্টস পার্সোনালিটি, আজকে শহীদ হয়ে গেছেন। আমাকে উইশ করতে আসছে সবাই। আমি বললাম যে আমাকে তখন একটা স্টিকার বেরিয়েছিল, 3 কোটি স্টিকার, একটা হলুদ ইস্ট পাকিস্তান অর্থাৎ প্রেজেন্ট বাংলাদেশের ম্যাপ, মাঝখানে লাল সূর্য, উপরে বড় করে লেখা জয় বাংলা। এই জয় বাংলা স্লোগানটার উপরে ভিত্তি করে কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। জয় বাংলা হলো একটা চেতনা, একটা ডাক। তো সেই জয় বাংলার স্টিকার আমি বললাম, কামাল যখন আসলো, আমি বললাম কামাল আমি একটা জিনিস চাই, এটা করতে হবে, তুমি করো, তুমি রাজি কিনা? বলে কি কি করবি তুই? আমি প্রতিবাদ করব কিভাবে? আমি এইভাবে। কামাল তো তখনই লাভ দিল আমার ঘরের মধ্যে, বলে এক্ষুনি জালালকে পাঠাইলো, স্টিকার আনলো, কামাল নিজের হাতে আমার ওই ব্যাটের স্টিকারটা লাগালো পিছন দিকে। এবং ওই ব্যাট নিয়ে আমি 26শে ফেব্রুয়ারি আমি আর আজমান টান্না যখন মাঠে ওপেন করতে নামি, সারা স্টেডিয়ামে বোধহয় 15,000 দর্শক ছিল, প্যাকড হাউস, পুরো দাঁড়িয়ে গেল। 2-3 মিনিট লাগছিল, তখন তো আর এই কেবল ক্যামেরা ছিল না। ওই যারা জহির ভাই মারা গেছেন, রশিদ ভাই মারা গেছেন, এরা সবাই দৌড়াই দৌড়ায় পিছনে দৌড়াইতেছে আর ছবি উঠাইতেছে, আমাদেরকে দাঁড় করাইলো, ওই ব্যাটটা রেখে ছবিটা উঠাইলো, এবং পুরো স্টেডিয়ামে একটা জয় বাংলা প্রতিধ্বনি আসলো। এবং এটা বাংলাদেশে তখন ইস্ট পাকিস্তানের প্রত্যেকটা পত্রিকায় 27শে ফেব্রুয়ারি আপনি যে আর্কাইভে যান ছবিগুলি পাবেন, ওই ছবিটা ছাপলো। ইংল্যান্ডের পত্রিকা আমি যতটুকু জানি যে সেই ছবিগুলি ছাপা হয়েছে। তো দিস ওয়াজ এ নীরব প্রতিবাদ আমার, কিন্তু এর মূল্য দিতে হয়েছে আমার। আমার ঢাকার বাড়ি টাড়ি সব লুটপাট হয়ে গেছে 25শে মার্চের ক্র্যাকডাউনের পরে, কারণ আমি নাকি আমি এলো দেশদ্রোহী কাজ করেছি, এবং এই জন্য, এবং ওই ব্যাট লুট, সমস্ত কিছু লুট। এবং মজার ব্যাপার হলো, ম্যানেজার যিনি ছিলেন পাকিস্তান টিমের, আমাদের ড্রেসিং রুমে লাঞ্চের সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, ওই ব্যাটের দিকে তাকায় থাকে, আমার পাশে জহিরাবাদ বসা, প্লেয়াররা জানতো, আমি ওরা বুঝছে, তুমি তো ভালো জিনিস দেখাইছো, আমাকে তোরা কি ওয়ার ডিক্লেয়ার করবি নাকি, এটা কিছু, আমি না কিছু ডিক্লেয়ার হবে না। এটা আমার এলো সাইলেন্ট প্রোটেস্ট that why Sheikh Mujib is not being allowed to take the seat in the parliament and form the government. তো তখন আমার মজার ব্যাপার, আমাকে প্রশ্ন করলো যে রকিবুল, ওই ম্যানেজার, যে হোয়াট ইজ দ্যাট, আমার ব্যাটের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম দ্যাটস এন স্টিকার। আবার চুপ। এরপরে আবার কয়েক সেকেন্ড পরে আবার আমাকে জিজ্ঞেস করলো, হোয়াট ইজ রিটেন দেয়ার ইন দ্য স্টিকার? ও তো বাংলা বুঝে না, ইজ ফ্রম পাকিস্তান। ইট ইজ রিটেন জয় বাংলা। তখন সে আবার আবার আমাকে চুপ, আবার প্রশ্ন করলো, জহির আব্বাস হাসতেছে, সবাই হাসতেছে, আমিও খেলতেছি ওরে নিয়ে। আবার জিজ্ঞেস করছে, হোয়াট ডু মিন বাই জয় বাংলা? তো আমি দেখলাম যে দের ইজ নো পয়েন্ট প্রলঙ্গিং দ্য কনভারসেশন, সময় নেয়, লাঞ্চ শেষ হয়ে আসছে, খেলা আবার শুরু হবে। তো আমি বললাম যে জয় বাংলা মিনস ইস্ট পাকিস্তান জিন্দাবাদ। তো আর কিছু কথা বলেন। তো তখন জহির আব্বাস যখন এই গন্ডগোল হলো, 1 তারিখে যখন পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়েছিল ইয়াইয়া, রিমেম্বার আমাদের ক্যান্টনমেন্ট নিয়ে যাবে, আমি কিন্তু ক্যান্টনমেন্ট যাইনি। তান্না কিন্তু ওই ম্যাচের 12 ম্যান, ওই ম্যাচের তান্নার আমি পিছনের দরজা দিয়ে বেরোয় যায়, কাপড় চেঞ্জ করে পূর্বাণী হোটেলে পিছনে চলে গেলাম, খালি বললাম, এবং আন্ডারটেকিং দিতে হয়েছিল। ম্যানেজার বললো, টু গিভ এন আন্ডারটেকিং, ইউর পাকিস্তান টিম প্লেয়ার, ইউর সিকিউরিটি ইজ দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ দ্য গভর্নমেন্ট। তো আমরা বললাম না, কারণ আমি দেখলাম ক্যান্টনমেন্টে যে আমি কি করুম কি হয় না, কারণ খেলা তো তখন আর শেষ। 1 তারিখ পার্লামেন্ট ডিসলভ করে দিল যেদিন ইয়াইয়া খান। তখন আমার এখনো মনে আছে, জহির আব্বাস আমার বললো, পাকিস্তান টিমে যেটা 274 করলো জহির আব্বাস, আই ওয়াজ অটোমেটিক চয়েস ফর দ্য ইংল্যান্ড টুয়ার পাকিস্তান টিমে, because Pakistan team is on opening crisis. I am from East Pakistan, and also I was a good player, first class cricketer. I got a lot of runs in the first. তো ওই হিসাবে আমি যাবই 15-16 জনের স্কোয়াডে। তো জহির আমারে বললো যে রকিবুল, আমরা তো চলে যাচ্ছি, যাওয়ার আগে ওরা 4 তারিখে চলে গেল, যে সি ইউ
করাচি, কারণ ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট করাচির থেকে হবে। তো আমি কি জানি কি মনে করে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেছিল যে, জাহির, I am afraid the next time I come to Karachi or Pakistan, I might have to come with a different passport. তো টুডে ইট ওয়াজ এ রিয়ালিটি। আজকে যখন দেখা হয়, জহির আব্বাস আর আমি 2 বছর আইসিসি ক্রিকেট কমিটিতে ছিলাম। উই আর ইন দ্য ক্রিকেট কমিটি, আর জহির আব্বাস তো পরে চেয়ারম্যান আছে। এখনো দেখা হলে বলে যে ছোটু, আমাকে যেহেতু আমি খাটো, আমাকে বললো ছোটু তুই জানতি তোরা স্বাধীনতা ডিক্লেয়ার করবি, আমাদের থেকে আলাদা হয়ে যাবে, ইউ নিউ ইট। I said, no, I don't know. It just came spontaneously. I'm Mantri. No, 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 it's good. Now we got another country in the subcontinent which is playing cricket. You are Muslim, we are Muslim. I'm going to say, yes, you are also Muslim, but you are a bad Muslim because you kill our people. So, মজা করে আর কি, দুষ্টামি করে। তো এই তারপরে তো মুক্তিযুদ্ধ আমি পালালাম 27 তারিখে, যখন জানতে পারলাম যে আমার নামে হুলিয়া। এই হুলিয়া জানাটাও একটা কাকতালীয় ব্যাপার, এটা আল্লাহ ফেরেশতা পাঠাই দিয়েছিল। কারণ আমি মুস্তাকের লাশটা দাফন করার জন্য ডিডিএসএ তে আসলাম, এখন যেটা নাকি হ্যান্ডবল কোর্ট হয়ে গেছে, ওটার ওই বঙ্গভবনের ওই সাইডে। লাশ দেখলাম, মন খারাপ, কাঁদতেছি, কাঁদতে কাঁদতে রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে গুলিস্তানের মোড়ে কামানটা ছিল, কে একজন আমাকে চিল্লায় চিল্লায় ডাকতেছে, রকিবুল রকিবুল। আমি তাকে দেখি ফুটবলার দীপু ভাই ছিলেন, উনি অসাধারণ একটা ভালো মিডফিল্ডে ফুটবলার ছিলেন, শান্তিনগরের বাসায়, আমাদের সিনিয়র। তো আমার বললো, আমি গেলাম, তুমি রাস্তায় কি করতেছো, এইখানে কেন তুমি? আমি বলতেছি কিন্তু এটা 27 তারিখের ঘটনা। 26-27 যেখানে কার্ফিউ উড্র করলো 6 ঘন্টার জন্য, কার্ফিউ উড্র করা হয়েছিল 27 তারিখ। তো তুমি যাও, তোমার নামে হুলিয়া, তোমাকে পাইলে মেরে ফেলবে। কি বলেন আপনি? আমি তো ইয়াং, আমি ঘাবড়াই গেলাম। আমি বলতে, ক্যাপ্টেন ইউনুস আসছে। ক্যাপ্টেন ইউনুস মানে টারজান ইউনুস, ও ফুটবল খেলতো ইপিআইডিসি তে। ইজ এ পাঠান, ইজ ফ্রম বালুচিস্তান। ও টারজানের মতো চেহারা ছিল, ওই জন্য ওকে টারজান ইউনুস বলতো সবাই। এত ভালো ফুটবল পাকিস্তান টিমে খেলেছে। ও ওর ব্যাটালিয়ন নিয়ে বললো যে ওর ব্যাটালিয়ন নিয়ে ঢাকায় মুভ করেছে। ও আমার ফোন নাম্বারে ল্যান্ড ফোনে ফোন করছে, তখন তো মোবাইল নাই। ল্যান্ড ফোনে জানাইছে যে রকিবকে বলো ঢাকা ছোড় দে, অর্থাৎ রকিবুলের খবর দাও। কারণ আমাকে আবার চিনতো টারজান ইউনুস, ক্যাপ্টেন ইউনুস, যে আমি ক্রিকেটার রকিবুল, এবং আমি ব্যাটে জয় বাংলা লাগিয়েছি। ও আর্মি ইন্টেলিজেন্স নোট করেছে, তো ওই জন্য যে আমি যেন বেঁচে যাই, বলো রকিব এবং ইয়াংদের বলো ঢাকা ছাড়তে। আর কিছু বলে নাই। 25 তারিখের পরের ঘটনা এটা, যে কম্বিং হবে, এটা হিন্ট দিছে। তো দিবু ভাই বললো তুমি এক্ষুনি ঢাকা ছাড়ো। তো আমি তো এখন কি বলবো, ক্যাপ্টেন নিউজ বা টার্জেন নিউজ তো ফেরেস্তাই ছিলেন, মানে সে আমাকে ভালোবাসেন এই জন্যই এই খবরটা, তা নয় তো আমার বাড়িতেই আমাকে আউট অফ এনি সিটিং ডাক আমাকে ওইখানে মারতো। যে যে বাড়িটা যখন লুট করছে তখন তো আমি বাড়িতেই থাকতাম, পুরান ঢাকা শ্যামবাজারে, রূপলাল দাস সেনে আমার বাসাটা, বাড়িটা এখনো আছে। তো যাই হোক, পরে 2 দিন পরে আমরা পালালাম ওখান থেকে, আমার নৌকা টোকা নিয়ে জিঞ্জিরা হয়ে। 4 দিন লাগলো গ্রামের বাড়ি গোপালগঞ্জের কাছে নিতে আমি। সেখানে সেখানে যে আমার কাজিন ব্রাদার ক্যাপ্টেন ছিলেন আর্মি, তার নেতৃত্বে তো ট্রেনিং হচ্ছিল। ওই ট্রেনিং করলাম, মুক্তিযুদ্ধ কিছু অপারেশনের ভিতরে, ইন্টারনাল অপারেশনে গেলাম, রাজাঘাট টাজাঘাট যারা ধরলো। বাট আমি কোনো কিলিং এ যাই নাই, বাট আমি অপারেশনে ছিলাম, লিড করেছি একটা টিমকে। একই সঙ্গে শেখ শহীদুল ইসলাম, আহ, কামালের কাজিন, উনি আমার গ্রামে ছিলেন, এটা আমি জানতাম না। কারণ ওই গ্রাম থেকেই কিন্তু কামাল একদিন ছিল, শেখ কামাল থেকে বাগদা বর্ডার দিয়ে ইন্ডিয়া চলে গেছে। শহীদ ভাই আমাকে খবর দিয়ে নিয়ে যায়, বললো যে রকিবুল তুমি কি কি করতেছিস? আমি বললাম যে আমি তো এই করতেছি। তো বললো রকিবুল তুই কি স্বাধীন বাংলা বেতার শুনিস? আমি হ্যাঁ শুনি। তুই কি দেখিস শুনিস যে স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল হয়েছে? আমি হ্যাঁ দেখি শুনি। তো স্বাধীন বাংলা কি, এই দেশ কি স্বাধীন হবে? আমি বললাম যে নিশ্চয়ই হবে। তো এই দেশে কি ক্রিকেট থাকবে? আমি বললাম অবশ্যই, ইনশাল্লাহ ক্রিকেট থাকবে। তো কারা খেলবে ক্রিকেট? আমি বললাম যে শহীদ ভাই তখন যারা বেঁচে থাকবে তখন তারাই ক্রিকেট খেলবে। তখন উনি আমাকে বললেন রকিবুল এদেশ স্বাধীন হবে, নিশ্চয়ই খুব শীঘ্রই স্বাধীন হবে। যখনই স্বাধীন হোক তখন রকিবুলকে লাগবে, খেলোয়াড় হিসেবে লাগুক আর সংগঠক হিসেবে লাগুক। তুমি এখন সমর যুদ্ধে যাবে না, ইউ ক্যানট গো ইন ফ্রন্ট ওয়ার। তাহলে আমি বললাম কি বললেন আপনি, আমি এখন যুদ্ধ করব? এখন এখন তো যুদ্ধ করার টাইম। তো তখন বললো যে তুমি অন্যভাবে যুদ্ধ করবা, বিভিন্ন ভাবে যুদ্ধ করা যায়। আমাদের শিল্পীরা দেখো গান গাচ্ছেন, এটা একটা যুদ্ধ, এর শব্দ সৈনিক বলা হয় তাদের। তারপরে তো ফুটবল টিম খেলছে, খেলছে না? হ্যাঁ খেলছে, বিভিন্ন জায়গায় খেলে বেড়াচ্ছে, অ্যাওয়ারনেস তৈরি করছে, দে ক্রিয়েটিং দ্য অ্যাওয়ারনেস অ্যাবাউট দ্য কজ অফ দ্য বেঙ্গলিস, হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং অ্যাকচুয়ালি, অ্যান্ড রেজিং মানি অলসো। তো তোমার আন্ডারে আমাকে বললো ইউ উইল গিভ দ্য লিড
to form the cricket Shadin Bangla, the cricket Bangladesh cricket team in exile. And Sheikh Kamal was already in 8 Theatre Road as the ADC to General Osmani, the Chief of Army Staff, exiled Army Staff of Bangladesh. আমি তখন আস্তে আস্তে চলে গেলাম, বলো আমি চলে যাচ্ছি, গাইডের মারফত একটা চিঠি আসবে, ইউ ফলো দ্য গাইড, হি উইল টেক ইউ টু মাই প্লেস ইন বনগা, ইন্ডিয়াতে নিয়ে আসবে। আলটিমেটলি ইন 7 days, 7 দিনের মধ্যে, তখন বন্যা হয়েছিল দেশে, অনেক পানি, 65 রতন আই ওয়াক অ্যান্ড কিছু নৌকা, কিছু হাঁটা, 65 মাইল আমি একদিনে হেঁটেছিলাম। আই রিমেম্বার পায়ে ঠোসা পড়ে গিয়েছিল। সেই সূর্য ওঠার আগে থেকে নিয়ে সূর্যাস্তর পরে যে সেই বর্ডার বন্ডার পাশে বাগদা বর্ডারে আমি ঢুকেছিলাম। ওপারে যে যখন আর শরীর চলছিল না, আটানা দিয়ে একটা চাদর ভাড়া, চাটাই ভাড়া করছিলাম, 1 টাকা দিয়ে একটু ভাত টাত খেয়ে। কিছুদিন আগে আমি 5 স্টার হোটেলে ছিলাম, 4 স্টার হোটেলে, এখন আমি রাস্তায় ঘুমাচ্ছি। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার পাশে এটা কি দৈত্যের মতো দেখা যায়, তখন বোধহয় সূর্যের আলো ঘুম ভাঙছে, এই বিরাট একটা ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট ট্রাক, তার চাক্কাটা আমার পাশে। রাত্রে হয়তো এমনও হইতে পারতো যে চাক্কা আমার মধ্যে চলে যেত। আলটিমেটলি যাই হোক, আই জয়েন দ্য ক্যাম্প ধর্মতলায় আমাদের ফুটবল টিমের সাথে, এবং ক্রিকেট টিমটা আমি আস্তে আস্তে ফর্ম করা শুরু করলাম। ওখানে আমাদের সালাউদ্দিন ফুটবলার, হি ওয়াজ এ ক্রিকেটার, নওশের, হি ওয়াজ ফুটবলার, হি ওয়াজ এ ক্রিকেটার, রেডিমেড 5-6 জন পেয়ে গেলাম। এরপরে কালেকশন, হিমায়ত সিদ্দিকী এই কদিন আগে মারা গেল, জাস্টিস বি এ সিদ্দিকী সাহেবের ছেলে, হি ওয়াজ এ ক্রিকেটার, তাকে পেলাম, এই জোগাড় করা শুরু করলাম। বাট ডিসেম্বরে যেহেতু দেশ স্বাধীন হয়ে গেল, আমরা ফর্ম করে ফেলেছিলাম, বাট আমাদের আর স্বাধীন বাংলা ক্রিকেট টিম নিয়ে বোম্বে, দিল্লি এখানে আর খেলার প্রয়োজনটা লাগে নাই। আমি খেলেছিলাম কিছু ম্যাচ মোহনবাগানের পক্ষে, যদি আমাকে অফিসিয়াল ম্যাচ, খুব দুঃখের সঙ্গে একটা টেলেক্সের রিপ্লাই দিয়েছিল ইন্ডিয়ান ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড, যে তোমাকে আমাদের, আওয়ার হার্ট ইজ ব্লিডিং দ্যাট রকিবুল, we cannot allow you to play official tournaments in Calcutta or any part of India because you have not yet recognized the Bangladesh government in exile. আমরা যদি তোমাকে এখন খেলতে দিই, তার মানে পরোক্ষভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে, এবং that will go against the interest of India, and America, China, they will catch us. But we want you play some as many friendly and exhibition matches as long as we were here. আমি অনেকগুলো ম্যাচ খেলেছিলাম। টুনি গোস্বামী কিছুদিন আগে মারা গেলেন, সে ক্যাপ্টেন ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল, এই মোহনবাগানের, এবং উনি ভালো যেমন ফুটবলার এবং ক্রিকেটারও ছিলেন। ওনার আন্ডারে খেললাম বেশ কিছু ম্যাচ। তারপরে দেশে চলে আসলাম। তারপরে দেশে এসে তো আবার খেলা হয় না, ক্রিকেট বন্ধ। রতন, তুমি এই গল্প হয়তো জানো, কারণ এটা বলা হলো যে ক্রিকেট একটা আমলাতান্ত্রিক খেলা, ক্রিকেট একটা ব্যয়বহুল খেলা, ক্রিকেট সমাজতান্ত্রিক দেশে ক্রিকেট হয় নাকি। 2 বছর হয়ে যাচ্ছে খেলা হচ্ছে না। আন্দোলনে নামলাম, এই কান্না, আমি, কামাল এসে জয়েন করলো পরে, বাবার এগেনস্টে ছেলে, এটা একটা বিশাল ব্যাপার। প্রাইম মিনিস্টার বঙ্গবন্ধু, কার বাবা? শেখ কামাল। আমরা বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ, এই যেটা কি মানে ক্রীড়া সংস্থা, যেটা, এখান থেকে বেরোলাম, বঙ্গবন্ধুর কাছে যাব, কেন খেলা হবে না। গেলাম, যাওয়া লাগে নাই, প্রেস ক্লাব পর্যন্ত গেছি আমরা, তখনই দেখলাম কামাল এসে জয়েন করছে আমাদের সাথে। প্রায় 30-40 জন আমরা ক্রিকেটাররা, ব্যাট ট্যাট পড়াইলাম, আমার পুরানো ব্যাট ট্যাট যা ছিল আয়না পুরাই টড়াই দিলাম, নতুন গুলি রেখে দিয়েছিলাম অবশ্য, যদি খেলা লাগবে আবার, বুঝো না, তখন পয়সাই নাই। হ্যাঁ, মার পকেট মা দিত 4 আনা 8 আনা করে, খেলা শেষ হলে ঈদের সময় 500 টাকা দিত, আর সারা বছর ফ্রি ডাইল ভাত খাও। তো এই অবস্থায় আইসা আমাদের ওখানে থামাই দিল। কামাল বললো, রকিবুল কাজ হয়ে গেছে, বঙ্গবন্ধু জানছে, বঙ্গবন্ধু কে পা গেছে, কে বলছে ক্রিকেট দিয়ে আন্দোলন রকিবুলের, এইখানে ব্যাটে জয় বাংলা লাগাইছে, এই দেশে ক্রিকেট হবে না, এটা কি এর কথা। তখন কিন্তু ট্যাক্স ছিল, তাজউদ্দিন সাহেবকে দিয়ে বাধ্য করলেন বঙ্গবন্ধু, তুমি ট্যাক্স কমাও খেলার সামগ্রীর উপরে। এই তখন কিন্তু রতন ক্রিকেট বোর্ডটা হইলো। প্রফেসর ইউসুফ আলী সাহেব ছিলেন তখন শিক্ষামন্ত্রী, এডুকেশন মিনিস্টার, তাকে দিয়ে এবং পল্টু ভাইকে জেনারেল সেক্রেটারি করে এই ক্রিকেট বোর্ডটা ফর্ম করে হলো। রশিদুল ভাই আসলেন, রেজাই করিম ভাই আসলেন, ডাক্তার জামালকে আনা হলো, আমাদের পাসপোর্টের ডিজি ছিলেন বাহাউদ্দিন সাহেব, ওনাকে আনা হলো। এই শামীম আশরাফ কমেন্ট্রি করে, এর বাবা আশরাফুদ্দিন সাহেব, উনি এমপি ছিলেন, উনি আসলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে। এই যাত্রা শুরু হলো। আন্দোলনও করেছি ক্রিকেটকে বাঁচানোর জন্য। আজকে গর্ব লাগে, আজকে আমার খুব, I feel a lot of pride in me that the game that I played, maybe I have not got any money, maybe I have not been able to make my fortune financially, maybe money, I haven't seen that luxury of life, but today when I look back, I tell myself that I have played one of the biggest role for the cause of Bangladesh in the form of playing cricket, because today cricket has emerged
as a national identity of Bangladesh. বাংলাদেশের একটা জাতীয় সত্তা এবং বাংলাদেশের cricket is a brand in the outside world. And I, being a soldier of that journey of Bangladesh cricket, I feel myself proud that I could contribute a little হলেও যে এই খেলাটাকে টেনে নিয়ে আসা এই পর্যন্ত। কোনো আক্ষেপ নাই, শুধু আনন্দ, ভালো লাগে যখন ভালো ক্রিকেট দেখি। আর ক্রিকেটের কথা তুমি যেটা বলছিলে, অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে, পরিবর্তন রকিবুল আরো ভাই, হবে। আমি সরি টু ইন্টারাপ্ট ইউ। I wanted to stop you here because you know that আমার গা কাঁপতেছে, বুঝছেন, আপনার কথা শুনতেছি, এবং it's tear coming. You know that it's such emotional story, and it's, I think আমরা হয়তোবা অনেকেই জানি, অনেকেই জানে না, এবং আমি জানি যে আপনাকে নিয়ে একটা চলচ্চিত্র রেডি হচ্ছে, এবং it was absolutely right thing that somebody has picked that things up and they are doing it for not for the whole cricket community. It's a sort of biopic. That's right. So আমাদের আসলে রকিবুল ভাই, আমরা এই যে আপনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার গল্প বললেন, গল্প কি আসলে? এটা মানুষ তো গল্প, মানুষ অনেকে চিন্তা করে গল্প বানায়। ইট ইজ নট এ স্টোরি। আমি এটাকে স্টোরি বলবো না, এটা কি বলবো, এটা একটা জীবন্ত একটা নিজের লাইফের ফ্যাক্টস অফ লাইফ। তো এখানে আরো এর ভিতরে আরো অনেক না বলা কথা আছে রকিব। আমি জানি এই শর্ট টাইমের মধ্যে এইগুলা বলা it's tough, but again, as I said that, you know, that we can talk about days and days about cricket development, your journey and everything. So that what I wanted to come out from here, that at least people should learn something from you, from your stories, and they take lesson, and that lesson can help them to, you know, to become, it not necessarily that it has to be a cricketer, it can be a better person. Right. Cricket touches character, as the saying goes. It teaches discipline. It makes you a good ambassador. আজকে আমি ইংরেজি শিখতেছি ক্রিকেটের জন্য, যদি আমি আমেরিকান স্কুলে পড়ছিলাম, বাট আই ওয়াজ এ স্টুডেন্ট অফ বেঙ্গলি মিডিয়াম, বাট আল্লাহর রহমতে আমি যখন মোটামুটি ইংলিশ বলতে পারছি। তুমি কেন বলতে পারছো? বিকজ ইটস ক্রিকেট, বিকজ ক্রিকেটের ভাষাগুলো তো ইংলিশ, অ্যাবসলিউটলি বাধ্য করে। দ্য রুলস এন্ড রেগুলেশনস আর ইন ইংলিশ। কাজেই ক্রিকেট ইজ এ ভার্সেটাইল, একটা বড় একটা ক্যানভাস, এটা একটা বড় ক্যানভাস, এখান থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। রকিবুল ভাই, again আমাদের again আসলে I haven't started my program yet, you know. I have got another so many things to ask. I had at least, I thought I'll 8-10 questions. I even didn't pass even 3. All right, and we have got 43 minutes gone. Oh my God! You know, my granddaughter's birthday today. I have to leave for my granddaughter's birthday. No, you are not leaving. Just wait here. That's one of the things that I'm. So can you wish her? Her name is Sumera. Yes, sure. You go ahead. You go ahead. You go ahead. You go ahead. You can wish. I wished her. You wish. Sumera. Her name is Sumera. All right, Sumera. We wish you all the very best and happy birthday from all of us from London. We are TVS London, a online TV television platform, online channel platform. We wish you a very happy life going forward. You are so grateful that you have got a Dada or Nana Bhai. Dada Bhai is like Dada is like a Roquibul Hasan. Roquibul Bhai, I'm just wanted to show you one small clip. Clip means, you know, that I have collected some of the pictures from here and there, and we'll just made a short slideshow type things. And when we finish, we'll bring you a surprise package in this show. Just watch. Okay.
Sajid, welcome to my show. Hi, how Oh, are what a you? surprise! What a surprise! Let me call his mother. Hey, Sini, Suman में देखे जाओ. Hmm. Is it a surprise, Rakul bhai? দেখা যাচ্ছে আমাকে? এই দাঁড়া দাঁড়া তোমার আম্মুর কাছে আমি যাইতেছি. What a surprise, Ratan! Thank you so Yeah. much. You could catch him, huh? You could catch him. কই কই Where is it? Hi, how are you? ভালো, কি অবস্থা আম্মু? আছি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি তুমি কেমন আছো ভালো ভালো। তুমি দেখি সাজুগুজি পরে কই যাও? আমরা নাকি বার্থডে নামাজ পার্টি পড়ো? করতে ও আচ্ছা বার্থডে আচ্ছা। পার্টি ওকে। সুমেরার বার্থডেতে যাচ্ছি হ্যাঁ যাও। শোনো হ্যাঁ, Okay, ওর আজকে বার্থডে তো। তোমার দেখলাম খুশি লাগলো ওকে। ভালো চশমা থেকো ছাড়া দেখতে পাচ্ছ? ওই যে চশমাটা থুয়ে আসছি যে অজু করলাম তো মাত্র আচ্ছা দেখতে ঠিক। পাই দেখতে পাই That's good. দূর থেকে দেখতে পাই That's good. Okay, Sajid, bye. We'll talk now. Yeah. ওকে Time নাই. ওকে Thank আল্লাহ you. হাফেজ Thank you. Thank you, Okay, Ratan. Rakul bhai, Big আজকে আমি surprise, এখন। huh? I was Uh, when I was talking with you because I could see Sajid on the background. Rakul bhai, you couldn't see, but I could see, and I could see tears on his ear and on his eyes. All right, Sajid, তুমি তো শুনলা, you are a proud son of your proud father, Sajid. হ্যাঁ, absolutely. তুমি তো It's an নিশ্চয়ই শুনছো honor. এসব ঘটনা আগেও, নাকি It's শোনো an নাই? honor actually, yeah, to be in this family. And we have a story actually. ইংলিশে বলবো না বাংলায় বলবো? নাও, ইচ্ছা, তোমার ইচ্ছা, তোমার ইচ্ছা। The day I was born, my dad got hit with the ball. আব্বু ব্যথা পাইছিল দাঁতে, বল লেগে। যেদিন আমি, so I gave him my parents a present that, like, yeah, I have arrived in this world. So এটা একটা বড় ঘটনা ছিল। আর আসলে এটা সত্যি কথা বলতে কি, বাংলাদেশ ক্রিকেটের ইতিহাস যদি আমি বলতে চাই, তো সেখানে আমার বাবার নাম তো অবশ্যই থাকবে প্রথম সারিতে, এবং তাদের অবদানের জন্য আজকে আমাদের এখানে সাকিব বলেন তামিম এদের জন্ম। আজকে ক্রিকেটের রকিবুল হাসানের নাম বাংলাদেশের মানুষ সহজে ভুলে যাবে না, আশা করি। আর সবচেয়ে বড় কথা, উনি শুধু মানে বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্যই না, উনি স্বাধীনতার জন্য যতটুকু তার অবদান আজকে বাংলাদেশের জন্য, সেটা উনি মাঠে থেকেও করেছেন। আপনারা তো জানেন, ব্যাটে উনি জয় বাংলা নিয়ে ওই সময়টা খেলেছিলেন। সেক্ষেত্রে ওনার অবদানের ব্যাপারটা আমাদের না ভুলে গেলেই নয়। এবং I'm really glad that people are making biopic about him, যেটা কিনা ফিউচারে আমাদের next generation actually they will let people, like everybody, know about the culture of cricket in Bangladesh, where a name called Roquibul Hasan stayed and began the journey of cricket in Bangladesh. ওনার কন্ট্রিবিউশনটা বলা থাকবে hopefully, এবং ঢাকা থাকলে ভালোই হইতো, হয়তো অ্যাক্টিং করতে পারতাম, but I'm not too sure, but it's too late for now, I guess. But আর কি, রতন ভাই, it's good to see you after a long time. আর thank you very much আপনাকে এখানে আমার সাথে যুক্ত করার জন্য। টেকনোলজি কি না পারে না, তিনজন তিন জায়গায়, তারপর আমরা একসাথে একই ফ্রেমে আছি। তো আর কি, থ্যাংক ইউ সো, হ্যাপি বার্থডে সুমেরা। তুমি যদি শুনতে থাকো, আমার ছোট ভাই রাজীব হাসান ডন, ওর মেয়ে, ওর 14 বছর হলো আজকে। সো হ্যাপি বার্থডে টু হার, উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট ইন লাইফ। ভালো থেকো, ঢাকা থাকলেও দেখা করতাম ইনশাআল্লাহ। This is আমাদের এই প্রোগ্রামটা ফেসবুকে থেকে যাবে, it will be on the YouTube, so that Sumaira probably she can see it later on, and of course you can share our best wishes. Again, we wish her all the very best. আমি আসলে আমাদের আসলে সময়, we got about 10 minutes and I thought of talking to various things, and Aminul Islam Bulbul, he wishes Sumaira happy birthday. Same with Nazmul Abidin Fahim on the screen, she sent a message wishing birthday, and there are many other fans that interacting with you, and particularly my program is that what, because I talk
I don't have any plan, that রকিবুল ভাই যে অনেক সময় যে অনেক প্রেজেন্টাররা কি করে যে they have set plan, and I normally I don't do much of planning because I wanted to talk, I wanted to learn for myself. If I learn for myself from you, that somebody else also probably will be learning. So this is how I wanted to get to the Ratan, go Ratan, on. when you know your subject, you don't need to plan. It comes out spontaneously. কথার Yeah, পিঠে কথার পিঠে কথা আসবে, কথার পিঠে কথা আসবে। কথার পিঠে কথা আনবে। And there are so many things, and আমাদের দেশে অনেকেই বাবা ছেলে অনেক জায়গায় ক্রিকেট খেলে, but that both of them played for the country. It's sometimes it's rare, and even And I want to keep it like that. and give it like that. And what happens, I can remember, both of you played it together in Dhaka Premier Division, and you opened together. What was the moment, Sajid? You tell first. Okay, there was a big moment actually. Actually, তো আপনার যে পেপার কাটিং কিন্তু দেখা গেল, I was 18 at that time, I guess. 89-90 সালের ঘটনা হবে। তো আমরা ভিক্টোরিয়াতে খেলি। I think we were playing against সাধারণ বীমা। ওটা কাটল ওভার একটা ম্যাচ ছিল বৃষ্টিতে। আমরা আগে টসে জিতে ফিল্ডিং করেছিলাম, আই গেস। তো আই ডোন্ট নো দ্য স্কোরটা হয়তো দেখা নিচে আছে, কিন্তু কাটল ওভার হওয়ার জন্য তো আমাদের টার্গেট ছিল 58 or I think our target was 80 plus in 20 overs. না 80, না না 50 সামথিং। 50 something. Okay, okay. হ্যাঁ, কারণ স্কোর বোর্ডটা দেখলাম আমি নিচে 58 আচ্ছা। আই থিঙ্ক। তো তো এই জন্য আমাদের তো দেন উই ডিসাইডেড টু গো ব্যাট টুগেদার, এন্ড লাকিলি যে আমরা কেউ আউট হই নাই, এটাও একটা কিন্তু বড় একটা কন্ট্রিবিউশন। এবং ওই দিনের জন্য একটা মানে স্মৃতিময় দিন আমাদের বাবা এবং সন্তানের জন্য, বিকজ প্রথম ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে খেললাম, বাবা আর ছেলে একই সাথে ব্যাটিং করতে নামলাম ওপেনিং, এবং তার সাথে আমরা আবার বড় কথা 10 উইকেটে জিতেছি, 1 উইকেটও পড়ে নাই। আই স্কোর 27, আব্বু স্কোর 22, আর বাকিটা এক্সট্রা ছিল। তো এটাও একটা বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য একটা ইতিহাস। ওই দিনটাকেও একটা সময় স্মরণীয় হয়ে রাখা উচিত। এবং আমার ছোট ভাই ডন, ও তো খুব ফানি টাইপের ছিল। তো তো ও আমাকে একটা কথা বললো যে আমার, ও এটা শেয়ার করেছে ওর ফেসবুক পেজে এবং বিভিন্ন জায়গায়, বললো যে এই স্মৃতিটা একটা ইতিহাস, তো তো ইতিহাসটা আমাদের পরিবারের মধ্যে থাকুক। বাট যে নেক্সট জেনারেশন আসছে, ইটস গোনা বি ভেরি হার্ড। যদি সাকিবের বাচ্চা বলেন বা আশরাফুলের বেবি বা তাদের বেবি নিতে হবে, নাহলে টাইম লাগবে, অনেক হবে না। কারণ এটা একটা অনেক বড় ইতিহাস বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য আমি মনে করি। এবং আই অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্ট টু কিপ ইট ইন আওয়ার ফ্যামিলি অ্যাজ লং অ্যাজ পসিবল। Yeah, definitely. It was এবং 10 it's উইকেটে something জিতছিলাম, it কেউ will be আউট hard হয়নি। to break. ইটস ভেরি হার্ড টু ব্রেক, অনেকেই জানে না। আরেকটা কথা আমি আপনাকে বলি, একটা কথা, এটা আমার বাবার ব্যাপারে তো সমস্ত বায়োপিক লেখা হচ্ছে, সব লেখা হচ্ছে, এবং আমিও এটার মধ্যে পার্ট অফ ইট, আই এম রিয়েলি প্রাউড অফ ইট। বাট আমি আপনাকে একটা ট্রিভিয়া কোশ্চেন করতে চাই, হু ইজ দ্য ফার্স্ট প্লেয়ার ইন দ্য হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ প্লেড অ্যাট লর্ডস? Uh, it could be probably you, because ইউ লুকিং এট ইট, এটা কিন্তু অনেকে জানে না। yeah, because you are part of the MCC Young Cricketers. MCC Young Cricketers, Yes, absolutely, in 1993. that's right. That's right. So July 17th, I played the first match at Lords. that's right. I can remember, because it's linked with that, because MCC Young Cricketer is a fantastic program. It's still going on, but not the way it was supposed, like those days. That they had international intakes. Now they still do, but in a different way. Roquibul bhai, I'll just come back to you about some of the things that you mentioned, that সাহস থাকতে হয়, যে আমাদের সাহস not only in sports, everywhere you need to put yourself forward to achieve Absolutely. something. আমি যে ক্রিকেটটা যদি বলি, ক্রিকেটটা খেলা হয় বুকের থেকে মাথা পর্যন্ত। অর্থাৎ ইউ মাস্ট হ্যাভ এ স্ট্রং হার্ট and you must have a good IQ and a brain, sharp brain, because it takes less than a second for a batsman to judge a ball, whether it's an outswinger or an in-swinger or a leg spinner or a dusra or whatever. And this is the only game in the world where one plays against 11. I sometimes say it's one plays against 13, because two umpires are there to bloody hell put their fingers up to send you to the pavilion sometimes. But with due respect to them, but nowadays it's never done. Now,
The amount of mental strength that you need, because the pressure is there, a little bit of gamesmanship are there, and you have no friend. You are only one, and there are 10 enemies. Some are there to catch you, some is there to get you out. So you need strong heart এবং সাহস থাকতে হবে এবং একই সঙ্গে পজিটিভিটি, ইতিবাচক মানসিকতা, নেভার সে ডাই অ্যাটিটিউড থাকতে হবে। I don't care. Cricket is a funny game. It's not soccer. It's true that if in soccer you miss a goal, you get another chance. In cricket, you miss once, you are out. But in soccer and in cricket, a basic difference to cricket is a highly, highly technical game. Yeah. এবং soccer is a physical part, is very much involved here. But এই দুটাতে আবার একটা মিল আছে, সেই মিলটা হলো যে ক্রিকেট একটু বেশি এটা যে সাহসটা, to face up to the bouncers, to face up to the situation, stand up to the situation. And also in soccer, yes, you have a partner to help you out, but in cricket you have no partner. Yeah. It is you who have to help yourself. Roquibul bhai, about cricket coaching and some of the things, the cricket is a highly mental game, and you are absolutely right. We call it a one ball game. One ball can change whole innings, all right? And sometimes one momentum, that we change the momentum. With a brilliant run out, it could be whole momentum is changed. That's what happened against India, New Zealand winning the semi-final. That throw from boundary line came and got Dhoni out, run out directly. It changed the whole complexion of the match. That's right. So it's such a nice game, and that we are all love to be part of it. Roquibul bhai, I'm sure I will get another schedule with you and talk about many other things. All right, so that because it's not only learning from others, it's learning for me as well, from a life story. And I hope you will have time. Our program is, that I talked about technology as well here, because we are in a different era where, because of my background in a coaching, what sort of things can help coaches and the grassroots players. So we got something. I'll just play one small video, and after that probably we'll have maybe a couple of minutes to finish the program off. Just watch that video. The question of what is smartcricket.com? Smartcricket.com is actually a movement which we started in 2016. We did a big experiment in 2017 during the Champions Trophy, and now we are ready with the first product, and we are also ready with a proper roadmap of what we are trying to do. Shot timing 98. Follow through angle 250 degrees. The little red thing that is on the that picks up all the valuable data. We did rigorous testing. We have tested close to 50,000 shots by now, and we have a lab in Santa Clara in US, and we have a lab in Bangalore. Does it affect in how you hold the bat? Not at all, because you never hold the bat where it actually is. You actually hold it slightly lower. If anything, actually, it gives you a little bit of a counterbalance. You see modern cricketers put a bit of tape around the top of their bat to give them a bit of counterbalance so that your hands fit in nice and snugly there. That's already done with this little bit of technology. There's a bit of technology there that basically picks up various things on the bat. So for example, bat angle. Someone like Hashim Amla with his big twirly bat that he has at the top there, a little bit like the Jim Furyk golf swing, he will have a big bat angle. Someone like MS Dhoni when he goes to play the helicopter shot, he is going to have a big
bat angle. Maybe someone slightly lower to the ground. Who am I thinking? Some of the England batsmen maybe start a little bit lower. Jason Roy, people like that, have a lower back angle. There's one of the six, 71. Remember that quite a few The thing it picks up is bat speed. The amount of times we have done masterclasses talking to Virat Kohli or A.B. de Villiers about bat speed. What does that actually mean? It's all well and good saying, well, you've got fast hands, but how do you measure that bat speed? So someone like me, a boring batsman, used to have very low bat speed. That's why the ball didn't go anywhere. But some of these guys, if you think Kohli when he plays the seamer, actually plays with firm wrists and doesn't create much bat speed. But when Kohli plays against the spinners, Kohli really generates a lot of wrist and bat speed through the ball. So what we've been able to do is actually quantify that. So maybe with Kohli against the seamers, his bat speed is good. Kohli against the spinners, his bat speed is absolutely phenomenal. But it's not just bat speed. You could have the most brilliant bat speed, but if it doesn't get there in the right time, then the ball doesn't go very well. So you also need the timing of the bat speed, and this sensor picks up exactly when the timing is, and hence how far the ball will go, how much impact it has on that cricket ball. So from this little bit of technology in the bat, we are picking up a whole different bits of information about how good batsmen are and how well they hit a cricket ball. So I just cut it down because we don't have much time on. This is technology. This is a small little tiny device goes on the top of the bat, and that can give you so much of better information and analysis. And this is for the grassroots. It's very important so that these are the some technologies is coming up. So Roquibul Bhai, I just wanted to ask you to give your final. In fact, before Roquibul Bhai, Sajid, if you wanted to say final words, and then we'll talk to your father, and then we'll finish it off. Absolutely, yeah. It was nice talking to you, Ratan Bhai, after a very long time. And thanks for having me in your show. And all the best to you and for future. And at the end, I would like to say I'm proud to be the son of my dad, which is Roquibul Hasan. And আজকে বাংলাদেশের ক্রিকেটের ইতিহাসে যদি ওনার নাম থাকে, আমাদের ফ্যামিলির নামও থাকবে ইনশাআল্লাহ, আশা করি। আর ওনার বায়োপিক সফল হোক, আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আমাদের ফ্যামিলির জন্য দোয়া করবেন, সবার জন্য, সবার কাছে আমার অনুরোধ থাকবে। আর দেশে আসলে যদি করোনা শেষ হয়ে দেশে আসবো, দেখা হবে রতন ভাই, অন দ্য ওয়ে ব্যাক আমরা হয়তো ইংল্যান্ডে স্টপ করে যেতে পারি। অল দ্য বেস্ট। Okay, thank you, Sajid. Thanks for joining us. Roquibul Bhai, আমি অনেক কথা বলতে পারি নাই, বাট আপনার ফিনিশিং রিমার্কস Roquibul Bhai আমাদের জন্য, আমাদের এই চ্যানেলের জন্য এবং গোয়িং ফরওয়ার্ড। I can only give you a man of the match for this show. And I'm going to wait till I can only wait and to give you the man of the series. The spirit of cricket, as you have launched during this pandemic time and bringing us on board, and like people like Bulbul, Fahim and others, it's a great thing. It's a great thing you are doing, Ratan. I know you very well. I've seen you grow. You have been into my camp, into my team, youth team, cricket team. When we played the first Asian Youth Cup, you are there. So we cannot play cricket throughout our life in a different stages. Now you are doing a part which gives us a lot of pride that a Bangladeshi cricketer staying in London, in England, is contributing to the great game of cricket, not only to our people, our community, ethnic people, but to the indigenous English boys and girls. So hats off to you, and I hope that this pandemic will go, but keep going. It is not, vaccine is going to come, and I can only tell through your program to all the people, all my cricket friends, bondura jarai achen, don't lose your heart, stay strong, but stay safe. করোনা ভাইরাসকে আমরা প্রতিহত করব, ঠিক আছে? যেরকম বলকে পিটিয়ে আমরা 4 মারি, ছক্কা মারি, আমরা করোনা ভাইরাসকেও 4 ছক্কা মারব। So we should not be scared. Let's live with coronavirus. যতদিন থাকবে,
আমরা নিজেদেরকে প্রোটেকশন করব। অবশ্যই স্বাস্থ্য রীতিটা মানতে হবে আমাদের। We must regularly wear the mask wherever we go out. And best of luck to Ratan and your show. And Sajid, stay well, stay safe, and be strong. Don't lose heart. We are there behind you. Come what may. At the end of the day, it's the Hassan family. Remember that. Thank you, Roquibul bhai. Thank you very much for joining us, viewers. We just finishing our program with Roquibul Hasan, the legend, and it was fantastic for him to give his time for us. And again, we can just say that England is all out now, 369. So that let's see what West Indies do. So for time being, thank you very much for watching, and see you next time. Assalamu alaikum. Thank you, Ratan. Thank you.